The ailing Mumias sugar factory is set to start crushing sugarcane in 2 weeks' time. Kakamega Governor Wycliffe Oparanya announced that Sebi Company has been given a go-ahead by the court to revive the collapsed sugar mill that has been the main source of livelihood for thousands of farmers from the county and beyond. Lakini hataki Mumias ianze kwa sababu ikianza hata kuwa na nafasi ya kutoa sukari kutoka wapi? Nje. Mnasikia hiyo? Kwa sababu sukari ya nje iko na faida kuliko sukari ya hapa. Kaunti kutoka leo wiki mbili mtaona miwa inaenda kwa hiyo factory kuanza Stima, watu wa power wana claim 1.2 billion ambayo ni ile pesa ambayo haikulipwa. So wakasema huyu alipe milioni 500 ndio power ije. Nikaenda Nairobi kuona waziri ambaye anahusika na mambo ya power. Sasa tukaongea, kamwambia deni na wale walitoka. Uweze kuleta deni kwa mtu ule mpya ambaye anaingia. So wakakubali hapa, power ikarudishwa. Sasa iko tuko na power hapa. And on today's episode of Your Opinion Matters, which comes to you every day on Look Up TV, our very own Bellany Boson